Chati Marbaga! Oh, Mom Sako! Hey! What a good talk about your watcher. You. That's a quality to them. What's your capiti? Where's a complete pitching what you finish? Pitano. For your get out of water. Nza de mwaba ina mu mukasi pangisa mwenyu nsomesesa mwaba nyambala gwan ya kana tukafuna kiralo kati pichi yeyo erwa oinamu eyo nani kamuganda wange twanamana kula yo rena were kama kesige kuwa kora upgrade emyaka gifite pichi mingi hati sida mu motoka Isijua sense motoka. Ulira. Yana kutwa mu success motors. Okulewa akawo totekeyo site ezo je process na kumpora sisi tunakumpora. Bose 50% takuwe motoka. Wemba wako sege dampa motoka. Eni haka kumina musaboli ku peti. Kutula abantu okuze bakwanja abantu bakumanyifa abakumanyi. Olokumpya abantu balowoza oli mwana omuto. Songa atoli usajja mu. What up? Tokubya nnyo Katubanjule Success Motors abagula n'okutunda emmotoka empya n'enkadde ezikozeeko wekulaba account ne Success Motors tekayo emitwalo 5 kyokka utandika okuvuga basangibwa Nakawa Jinja Road maaso ga Pepsi Cola Plant e Kampala Uganda ofuna ku ssimu 0707-787-650 oba 0788-883 Success Motors walk and drive out. Herbal Solutions Katwe faba kubuka mukujjanja bendwadde ezenjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala tulina eddagala lya 3-in-1 muwomya supu taiti n'akabugumu tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ezenjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa tulina ne return oil akakomyawo omuntu wo kubira abasukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75544314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Before we sit, could we have a prayer? Before we pray. Once again, and to the first ever theater legendary press conference. I call it legendary because amidst us we have outstanding personnels in front here. That's why I decided to go up here. Abanene Theatre. And before we go any further, I would like to give them the mic to introduce themselves for clarity with the media. Some of you people in the media might not know them by face. And allow me to start this side.
Katolo Wama Paulo Sawe. I'm a director in the theatre world. I belong to Diamond Ensemble Entertainment. That's my group. I'm one of the directors of this wonderful production in the names of Ceasefire, and I'm also on the writing team. So what we are expecting from us is a great one. Just wait for it. I'm Charles James Senkubuge, the chairman in charge. We are under the Theatrical Association Uganda. We are a combination of all theatrical groups, and we are joining hands for a purpose. Charles James Senkubuge again is my name. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rose Nalubidi Hajati. I'm from Banakatemba. Allow me give the microphone to the chairperson and the director of this project, Mr. Charles James Senkubuge. The legendary Charles James Senkubuge. You will allow us, we shall be mixing English Uganda for grasping the audiences of both English and Luganda. Bwekinaaba kiganye nga tuddako mu Luganda naye oluzungu kuba ffenna kyendowooza tulutegeera. Neyanzege. Members of the press, would you prefer Mr. Senkubuge to be seated? No, it's not. I wanted convenience with the cameras. But what about my convenience? Yeah, my convenience, I prefer standing up. Doing it seated would limit me. Good afternoon, members of the press. We have already introduced ourselves. I'm Charles James Senkubuge, Theatrical Association Uganda, and chairman of this arrangement. Going through a brief history of this, it is happening because we had COVID in 2019, 2020, 2021, 2022, when it was lifted. During the period, of course, there was no acting, and all fields and all businesses and all things were reduced almost to nothing. Theatre was also very affected. And during the period, you remember very well that artists used to drive to Gulu to talk to the chief listener, and actually he welcomed them. The thespians, the theatre drama actors, ourselves, we did not go because we did not feel it comfortable driving all those miles for anything during the COVID period, and we were left behind. Nothing came to our field, and the directors gathered themselves together and started looking for food for their members under Theatre Association Uganda. After COVID, we did an assessment studying what had happened and where we were left as theatre artists.
And we discovered, rightly so, that we are on the deathbed. So we started writing and calling people, because we realized that we had to do something which could bring us together as artists to rejuvenate the industry, to make it run again. During the period, we managed to talk to Uganda Development Forum, and they gave us a hearing. They accepted to sponsor us through this, and we focused on Uganda at 60. Uganda is as is right now because theatre has been dormant. When there is theatre, we address issues affecting people in all aspects of life. But people, when you are moving across Kampala today, you will find fewer smiles than abuses. People find it easy to abuse their neighbors when it was the opposite. We used to find pride in waving at friends and smiling at them. These things are dying off because the referee, the assessor of society, the critique of society has been dormant. This is theatre. When theatre is active, we talk about everything, we address everything, and we become the mirror of society, and the people redesign themselves to move on well. So we discovered that we had to do this. We had to rewrite, to go back to the board. As for me, I had even resigned. And whenever I found people on the streets, I would tell them, you people, you are no longer going to theatre. And they would answer back, because you people stopped acting long ago. And indeed, the good ones, the very best of the theatre industry, had stopped going to stage, and theatre was becoming dormant and more dormant every day. The purpose of our coming together is to create a spectacular production that has never been seen on Uganda theatrical stage. To take it across Uganda, to Gulu, to Kabale, to Mbarara, to Mbale, to Masaka, to Kalangala, then after to Kigali, to Khartoum, to Nairobi, to Dar es Salaam, along all around East Africa, to make that impact. During the process, we have invited all the directors to be part of this, so that we recreate that idea of directing, so that when at the end of this process, it's like a testing area. That period where people go, it's like a workshop where we do workshop productions. Yeah, welcome Mr. Philip Buswata. Come up here. Yeah. He's one of the top 3 of this team. So we looked for the best writers, we looked for the best choreographers, looked for the best trainers in music, dance and drama, and we are working on this spectacular play, Cease Fire. And we want, at the end of the day, people to cease fire. We are talking about Uganda. We are not missing words. And we are going to discuss the good, the bad, and the ugly of our history. We shall be asking pertinent questions. How are we here? Why are we abusing each other? Why are we shooting each other? Why do we hate each other? They are the questions which you are going to be answering. We ask them and answer them during the production. Ceasefire is a play.
written by a team of writers. After the stage performance, we are supposed to put up 78 episodes on different TVs in Uganda, emphasizing that point. Uganda at 60. Where are we? Where do we want to be? Why are we here? If we get answers, it will be a mission well accomplished. Thank you so much. Maybe I should invite colleagues Philip Rutwanda and Katolwama to say something before I give back the microphone to the event organizer. Thank you, Chairman. I think you have said it all. We are not going to go through what we have already said. But what I have to give the President, I'm giving you confidence that all the generations which you have been seeing on theatre, they are going to join together and they make this wonderful production. And what I'm calling the press, because you know, me and you, we have been fighting a battle, a dialogue war with you guys. Every time you go around, you say, theatre is gone, theatre is dead, theatre is not anywhere here, comedy is here. This is your turn now. Time has come for you. Time has come for you. For these wonderful dramatists to come forward and lift the flag of theatre of Uganda. We are here to defend our legacy. The legacy of one of the guys whom we don't know, but who was a wonderful personality in the theatre world, in the names of P.O.C. Demo. My brother Ruswata gave me his history, and I fall in love with it. I fall in love with that history. It was a wonderful thing. So we are here to lift, to keep or protect the legacy of theatre of Uganda. There is a friend of mine, his name is called Case. Every time I go to their TV, he says, theatre yagwa. So today, Case, and I want you to invite you, Case, also to come and act with us. You understand that theatre hasn't fallen any time. It's a beautiful industry. It's a big industry. It's a changing giant in the country. If you want to change this country, you can't leave theatre to lay down. Then you have a lot of problems. You have a lot of people shooting themselves because they have got a lot of fatigue, and there is nobody who can come and lift that fatigue from their heads, you know. So we are here. We are here to defend the theatre industry. Thank you, President. My brother Ruswata. Thank you very much for the opportunity. But I totally agree. Theatre good day, theatre against whenever something good is coming up, for some time, and then people think it's dead, then they go into magua so that it can shed the old skin. And I think right now for us, we're going through that process of shedding off the old skin. It's a good thing. There might be so many things that are happening in Uganda now. There's Facebook, there's Instagram, there's TikTok. There's all these things that are there that people say have taken the place of theatre. Never. Social media or all these things can never, because we can never run away from the need for intimate entertainment. Right now we are all believing in this moment because we are first-hand witnesses in these seats here to what we are saying. So, and you are able to hold us accountable for this very moment.
era abantu ate ne kakati tugenda tuddayo ne bwolaba ne ba TikTok kati ba TikTok stars, many of them are now seeking to go on TV. Many of them are now seeking to better their craft as performers. So this is something good for us as theatre people, and I'm very excited that my seniors offered to revive this thing, and something very good is going to come out of it. Thank you so much for being here with us. Some people, they have been asking us, what is the cast? How does the cast look like? You know, people in Uganda, people want to know who are those people who are making the history. So our cast is a very big cast, it's a very good cast. As I've told you, to compress it's 3 generations. We have got the simple generation, we have got the Katukwama generation. May I interject a little bit? Yes. The members of the press have asked we use Uganda. Thank you so much. Okay. So, Baba Yami. Kakati bannaye basoma banyabo omuzannyo guno gwina cast eri very wonderful. Olwokuba nti Theatre Association Uganda yetukolera bino byonna, is arranging us ebibiina ebiteekamu amaanyi tunamba ne basponsor abalala. So emitendera girimu 3. Ojja kusanga Charles Senkubuge siyaasa ajja kuba mu muzannyo, Katolu Amaja Kibuuka ajja kubaamu, Abe Mchibi ajja kubaamu, Ashraf Sebogere naye mwali. Hakati yabo bakatolu bwama ne bajja babiswata mwebali, baba ne bakalibala mwebali bonna. So cast eri wonderful. So tugezaako nga bwe tusobola okulaba ng'abantu baffe abawagizi baffe, omanyi abawagizi baffe banjawulo, abawagizi baffe banjawulo ku b'ebivulu. Teekayo tugende byaffe byanjawulo, bantu bajjira ddala mu mizannyo nga ze okulaba omuzannyo ate aguwe n'obudde. By the way, bebawagizi betwagala okulaba, twagala abawagizi ba theatre, abalaba theatre. Si muntu kujja mu theatre n'ojja n'akatabo k'amawulire naye tuwamanyiire okulaba ebidongo, wamanyiire okulaba ebiwoggana, akatulo kwano tunabiwoggana munnaffe watu watandika tufungira etapu. No. So tuyita abalabi baffe aba theatre gye bali, abalabi baffe aba theatre bajje, tuyita amakampuni ag'amaanyi aga gavumenti agali personal, bonna tugayita gajje, era tugenda kuba nga tugatuukako. Nekye twagadde mu press twagala mulimu guno ogw'okulaba nga twawekedinga theatre mu Uganda. Tuleme kukoma bukomi wano, bakina ekintu kigenda kubeerawo emyezi nga 8. Twagala tubeere nammwe, naguli omutima bwe mulina ogw'okwogera ebintu ogw'okutta theatre nagwo gubafeemu. Omutima ogwo gubafeemu, keisi gubafeemu, mwana w'enserende gukufeemu, mwana wa maama. Emitima egyo gibafeemu. Mujje mu lutalo lwaffe olw'okuzimba brand eno gye bayita theatre. Kuba ekirungi kye tulina titulina buli muntu, ate na association yaffe tulinayo, kyekisinga ddala obukulu tabo bweri. So twagala mu kampeyini eno ng'etandika olwaleero, kubanga tusuubira nti bino bye twogedde mujja kubiteekako, ate muteekeko ebitunda project, temuteekako lufufu omanyi okukwata n'osala kiri ekifu n'osala kiri ekifu wano n'oleetawo akalungirungi n'oteekawo. Tubeegayira bassebo bakama baffe aba press, twagala tukwatagane bulungi, ekintu kibe nga kikola ki nga kitambula bulungi. Tujja kusanyuka nnyo nga ku mulundi guno
mutukoseeko advantages publicity nga naffe tugifunamu si publicity gyetwogerako obwogezi emutukuba olusa twetaaga mutuwa ekintu ddala nga kirungi nnyo sebo mwami chairman kamuwanga kazinda alonkakuttisa ekyo kyayogeddeko kikulu nnyo twetaaga partnerships naddala togera naggwe alina TV director chief executive wa television mu Uganda omanyi industry eno kyekukoledde obanga tolinaamu muntu yava ku stage kujja kukola ku TV yo awo tusaasire naye mubanga obalina era ng'obamanyi yamba industry eno eddewo amaanyi gaayo n'okusingawo ate tusobola okuproducinga abalala abagenda ku TV abagenda ku radio njogera n'aba TV njogera n'aba radio era abasinga betwakakubira ku basimu bayogera kimu nti of course that industry etukoledde ebintu bingi nye training dde abantu ne batukolera era nga already tetunasenga contracts bulungi nabo twetaaga sponsorship nene tulaga ekintu nga kinene kigenda tambula eggwanga lyonna nga bwena twakyogedde mu luzungu ate naye nga take off erina kuba y'amaanyi waliwo amawulire amalungi waliwo abatanavaayo naye tugamba tubeere wamu twetaaga ba sponsors company nene ziya sponsoringanga theatre zi MTN zi Airtel zi Coca-Cola zi Pepsi Cola tugamba zifeeyo abalala katoya aboogera twagala bafeeyo bajje on board tuzikusa ekintu kino abalabi ba theatre tukakasa nti gye bali abanyumirwa ebintu ebiteekeddwamu obudde ne bikolebwa you can't believe nti omuzannyo guno gwa musanvu naye bwe tugamba bamemba abali wano nti mutuweemu bayinza okuba muli mugamba abana amawulire gatukutte nga production kyagenda maaso ate nga well arranged bonna bemulaba wano ebemutalabawo bagenda kubeera part of us bonna bemulaba wano abazanyi b'emizannyo abamu bakwatiddwa bukwata budde for example Mr. Phil Buluswata senga tatuuse wandibadde tumanya nti ali ku top executive n'abalala bangi tebali bubeezi wano naye nga tuli very happy nti kisobose okubanga tukoze ekintu kino batusi bonna ne bajja on board ate tugamba tukyagenda mu maaso nakyo twagala the sky ebeere nga ye limit ne sky eremererwe tweyongereyo waggulu ne waggulu ne waggulu paka ate nga kisoboka ebibuuzo okay ebigambo bibadde bingi ow'engoma sooka ompeemu mpulire ow'engoma mpaamu mpulire urucha kale ka interlude kabadde kalungi abasebo ne banyabo nga tetunagenda mu bibuuzo manyi you have a lot of questions. The dinosaurs presents ceasefire. Who are the dinosaurs? Ebibuuzo ebyo njagala nga tetunagenda bamawulire sente akyanukule ndabako ekya Uganda 60 twakyogeddeko ndabyeko Theatrical Association Uganda doza fenna tugimanyi kyekibiina ekigatta ebibiina byonna ebyakatemba mwe beegattira ndabyeko Uganda Development Forum doza ye company eyasoose okusponsoringa kansabe sente basooke addemu dinosaurs then tugende mu bamawulire. Dinosaurs bebaffe buli ali mu kintu kino afuukirawo dinosaur agasolosolo ago agazimu kuluno tuvuddeyo lwa nsonga tetulina kyetwagala okwadressinga mu Republic of Uganda ebigenda maaso ebikyamu bingi
tugamba tusobola okubyaddressinga buli ali wano nga bwe mwawudde nga tweyanjula buli muntu alina ekibiina gy'avudde. Tetuyinza kukozesa nti tukozese Afri Diamond, tukozese Ram Production, tukozese Oceans. Netugamba nti linnya erigenda tugatta ffenna kalibeere the dinosaurs. Abalaba firimu ezo omuli agasolo ago gavayo buli n'agamba ate ogubadde twagala effect eyo mu bantu, ate ogubadde Uganda evunda eggwawo, twekuba twesaanyaawo, tuvuddeyo ate tukitereeze, tunagenda okuzzaayo emitwe. Yes, ngembereze mu nteeko. Weewaawo Ssentebe, njagala abamawulire, anyone with questions, you raise your hand, nzije wooli, you ask any of the leaders ajja kuddamu ekibuuzo. Simanyi? Okay. Kuyiseewa, kale kankuyite. The media station, the name and the question. My name is Shadik Smith. I work with Celeb Jazz. It's an online platform, both YouTube and a blog. My question would be, we have so many big theaters and big space in Uganda. Why would we choose Serena compared to the fact that theater in a field jet work? Why not National Theatre? Because Tujimanyinga, one of the biggest and one of those that is known all over. And then what target audience is this whole production looking at? Kubanga watu Serena abamu bayinza okutya because of the name Serena. So mwami Ssenkuba ekimanyi kyakinzira mu bintu ekyalo ekisooka mwami Katonda wamamanya kyakinzira bulungi. Thank you. Could we take them all at once or we answer one by one? Thank you so much. Over to you, Mr. Sente. Kisesa agambe tulina spaces nyingi mu Uganda. We don't have space. We want the entire, this is one show. We are inviting the Parliament of Uganda. How many are there? 500 plus. National Theatre, Mr. Rufateri, how about when? 370. We don't have well, National Theatre is challenging to know. And you see, also, allow me to also add on to it. The challenge we have now is that when you're going to do theatre, you must sell spectacle. Why? Because people are able to create spectacle on their phone. Do you know how much I can do with TikTok here? I can make myself look beautiful. I can make myself do so many things. I can combine myself with somebody who is far away. So what we need, our thinking was that if you're going to say a story about Uganda, you must be expressionists. And therefore you need a space that allows you to go into that area of, razzmatazz, because that's what we need to sell now, to be able to compete with everything that we are facing. You need a space that allows you to use as much technology as you can. We love the National Theatre because it's a very traditional space, but that's what it is, a traditional space. Even when you go abroad, they are breaking down these traditional theatres to be able to do the kind of art we want to do. We have total respect. The National Theatre is very, very intimate. It's a very intimate space. We all totally respect it. And I'm sure the plan is that after doing that big show, where everyone sees what is possible, then we're going to come down and take this show on tours. That's our problem. That's our prayer. You said so. Throughout the period of so many times. So, I do not think we are saying that theatre is a luxury. Theatre is a necessity for so many people. It might be a luxury, but it's a necessity. So let us be able to do the magic we want to do, and then let us take it. And of course, when you take it down, there are some things that will be lost, but you still have that intimacy that we need to deliver. Thank you.
There's that question, Jumbo Santi, concerning the audiences. There's something you guys must understand. Not everyone is for theater. No. Theater is for clever people. Yes, I want to have a guess. Because why? Because even you have to learn to watch theater. Yes, on the radio, abantu bagenda mu mizannyo. Olina afuna psychological treatment. Nakwata ekyupa n'agikuba omuzannyo. Olowooza lwaki? Kubanga oyo aba tannaba kukiyiga. It's a process. Kakati bangi nnyo abali mu process eyo abaayiga bali eyo balakinga theater kitugezaako okukola kati. Awakening it. Tukizuukuse. Mu kuzuukusa tulowooza nti mwe muli wano nammwe temuli muba. Bwe tuzuukusa nammwe muzuukuka. Bwe tuzuukusa nammwe bajournalist muzuukusa mulina okuyiga theater. Bintu bingi nnyo byensomesa case nga tabimanyi. You must understand our what? Kyovola ka audience. Kakati njagala nkulage. Muwamu kubaagala ennyo okulaba theater. Mulimu omusajja amuyita Lawrence Mulindwa. Owamu omanyi ow'ekitende. Alati yagenda kugula tebo nga 5 miliyoni 5. Reason kubanga beebo bapayoniya b'okulaba bafaani baffe. Naffe naye mulaba tuwayo bapayoniya b'abajournalist. Ffe naffe mubalabi tulinayo abalabi baffe. Betumanyi nti kakati ono mulabi waffe w'amaanyi nga bwolaba omupiira abaaki. So naffe bwe tuli audience yaffe gyeri. Siri buli omu nti agijja mu theater. No. Abantu bagiyiga n'okugiyigira. Nga bwolaba kati nze bontwala mu golf. Nagendako eyo ngenda okuyiga golf naye nsekana nnyo sibitegeerera ddala. Akapiira kali awo tugenda n'okakubala kagenda eri ate ne mudduka ebisinga. Kakali waliwo abantu ate abalaba theater bwe batyo. Naye bannaffe abantu baffe gye baleera be tunoonya. N'amakampuni ago ag'amaanyi gye gali agagala theater. Era mujja gawulira nga gavuddeyo. Era tuyita amakampuni gaffe agagala theater agamanyi what is theater. Kuba theater yetonda perception mwe gwe mutambulira mwenna. Ffe tukola ekintu kimu mu theater. Katugambe ndeeta omusono gwa sweater pants naye ngenzambala bwenjamba ate nengisikako waggulu. Ogenda okulaba wakikoze mu muzannyo. Ogenda okulaba enkya ng'abantu bonna bayongera sweater pants besiseko waggulu. Ffe tubasayirawo ku style biki bye mugenda okwambala, biki bye mulya, biki bye munywa, biki bye mwambala. Olw'ensonga eyo ensi abantu emaze okubalemerera bagitusindikira ffe ne tutandika okukakkanya kuba mutya musegwe ntoli wakitalo nnyo nga bwolowooza ffe tusobola okwogeraku okugamba ku balinda bamwabo. Balinda bamwabo bafuga ne batabaako kye batugula ate ne basiima nange ne bitukoze eki. We are a great critic of this country. Kati bwe tubanga tekiriiwo ekyo mujja kubanga abantu mukyalaba abantu bangi bakyatta bannaabwe kuba tewaliwo aboogerera. Thank you very much. Ndoza kibuuzo kyo ekizizaamu. Okay, thank you so much. Another one? Erinnya kyanza Ivan nkolani Kachuba TV nsano online station. Ekibuuzo kyange kigenda wa Honorable Katoli Bwana. Bw'otunuulira title y'omuzannyo Ceasefire Uganda at 60 n'ogeraageranya ebirungi n'ebibi ebiriwo obudde buno nga the mere fact nti gavumenti eno eriwo mu buyinza yakufuga emyaka emingi, so ebibi byonna ebisinga bibeera ku saidi yaayo. Omuntu taatye okugula tiketi ng'alowooza nti omuzannyo
aleba ticket nga alowooza nti omuzannyo guyinza obeera mu ebyobufuzi gavumenti nebalemesa ku lunaku oli nga lutuuse omuzannyo. Weewaye nnyo nga bwe nkugambye gavumenti eno abantu basigala batono nnyo beewa respect tobeewa respect ate tuwa respect olw'ensonga tufeye tuvaayo ne twasama bitaliiyo twasama nga tulina fact ne evidence na buli kimu ate ffe tetwasamira gavumenti nga tugyasamira nti tugigambako mu bubi no tugigamba okunyweza Uganda. Alright, fena tuli baki bannayuganda tugigambako nga tunyweza Uganda. Omulimu gwaffe omukulu nga baati temukutegeeranga nagwo kangu bategeeze omulimu gwaffe omukulu kugogola kazambi wa Uganda. That is our biggest job. Kugogola bwobanga waliwo omuseka kati wano gubaddemu nnyo abasajja bakubanya abakazi tumala kuvayo mu theatre netugamba ku basajja bano balekera okukuba baki ffe tuteeka ebintu ebikyamye mu nteeko era abantu balina okukimanya ekyo. Soba mukama wange omuzannyo gujja kubeerawo ennaku z'omwezi 29 Julaayi ku Serena era kozi baziyita bad tickets bagule ekintu kiri mu nteeko baffe tetulina gwe tulumba tetutereeza Uganda. Mukama abawo omukisa. Ngagata kwekyo Senegal tubeere tempted kulowooza nti it is highly a political play temukirala kyonna. Obubaka bwaffe tuwuyisa mu love story naturally erangi yeetantala okuwasa Omuganda. Such a wonderful love story. Therefore the politics ajja kubanga ayingiramu naye nga story eri driven by love. Therefore bubanga interest yonna mu politics, you are welcome. This story is about love. Yeah. Not at all. Tuli ku love story enenga history yaffe ejituuza ku maggwa, ejituuza ku maggwa. Therefore temutukika tutwala ti tuli ku lutalo na gavumenti tugenda nedda. Obwongo obuli wano tuwandiika Filipo awandiika Charles n'awandiika Katonda awandiika netutuuka wano netugamba yes that's good naye wano kino kubanga twagala kintu kibeere nga ekisooka tuli ba entertainers, mission to entertain Ugandans. Naye mu entertainment omwo nemugendamu akakerenda akalungi akavumula endwadde ennyingi ezitulumbe ate tugenda kikola ate bulungi ate ku sente ntono ku sente samusa ku sente samusa. But as we have said, Philip nga bwagambye, from this grand show twagala nno evuganye mu nsi yonna. Twagala temumanyi kituli wano tukoye okubanga production eve Uganda tezogerwako. Forget kyonna kyololabye ku stage ya Uganda. Twagala nga production ya nsi yonna nebwe emala okuveeyo mu nsi yonna tunogireetera munnauganda kubanga guno omuzannyo gwaffe bannayuganda okulaba ne tuyiga ne tukyusa ne tugenda mu maaso ate kisoboka. Waliwo n'abadde ati amusimanya season fire ate tuli mu Masasi. Any other question? Okay. Okomyewera. Mwami Senkubuge, ondeetedde okomawo ku muzindaalo. I am a very fan of what you do and the whole fraternity. Era mbadde ngoberera nnyo. I started to be corrected a little bit ku state of the nation.
when still the same minds, when the same minds came together to put up such a big project, and just so I can be, if I got the facts wrong somewhere, the project showed for only 1-2 times because of the same minds. How sure are Ugandans and the fans at large to seize the fire the same minds, the same writers, directors and actors? Tetugenda kulaba ku Serena wokka guyimirizibwe olw'okuba nti no hidden agenda aba theatres emuteekamu ekyo kyekisookera ddala nti no n'omuntu we mugambye okukka wansi anatasobodde kujja ku Serena ajja kusobola okugulaba. Ekirala title zammwe zibeera ne hidden meaning. Amugezezzaako okukikubirira but twagala bannayuganda ngaffe press abatuuke mutubuulire seize fire, state of the nation naddala manyi zino nga zizze wamu kiki kyemugezaako okweka ku seize fire luli kyemwakweka kati blaza shafi seize fire nekyo kyennyininyini kyogola seize fire efitina yaki seize fire. Let us keep quiet and we walk. When we talk a lot, we don't walk. Amamesa amangi bwe muzannyo ogwo kigutegeeza titugenda tuyitira okwasama. Buli omu ayasama ku munne, buli omu ayasamira munne, buli omu ayasamira munne. Ate kakati bwe tumala okwasama ennyo ate abalala ne tumwangwalwa tutandika obuyimba nga tebulina amakulu naye nga weetuli. Olw'ensonga eyo Shafiiki manyi kyoyagala otutwala. Shafiiki manyi kyoyagala fitina sizifaya fitina yaki. Of course nga Ssenkubuge bw'abagambye tuli balwayita, ate balwayita bano mulina okukimanya nti ebiseera ebisinga abantu ababeera mu buyinza oba ababeera mu biki oluusi bye tuba tuzannya bibakola ki. Kaakati tulina language gye tubeeramu nga tosobola kutegeera bwekujjako ng'obadde theatre seize fire. Fitina yaki seize fire. Okay. Era ddala seize fire. Anyways, I think the questions are over. Waliyo case oyagala kubuuza? Okay, before we go any further, show emitwalo 10 ordinary ticket. Emitwalo 10 ordinary ticket. Emitwalo 3 VIP. Emitwalo 3 VIP. Tables, tulina tables za mirundi ebiri, tulina $1,500,000 ne $1,10,000 nga 29 ku Serena. Katugende ku kibuuzo kya case. Tuyenze nnyo kuba tini mutuyise wano. Amannya gagenze kawali Isaac Case okuva kwa Nkati Kalagata. Kibuuzo kyange kisooka abali awo wonna waggulu tusiima nnyo era muli b'amaanyi nnyo ebbanga limbaddewo abamwenkana ne Uganda, naye mukoze kyenkana ky'okulaba nti tukimanyi muleeta abaana abato abapya naye omutindo gwabwe siri mukyamugamba nti gwakiboggwe okwenkana nga mmwe magnitude gwe muzannyira. Obuzibu buvaawa ankato buli lwayimirira wabaawo okulya nga Uganda eweza emyaka 6 tukimanyi bulungi buli muntu yandisaanye okuba nti nno asanyukirako eggwanga lye, naye si mwe musinga okwagala eggwanga lino. Tugambe mwafunyeyo ku buvujjirizi nga mulaba kiyitiridde ne babagamba muzannye abantu balinyemuko kye bayita ceasefire. Kale
chairman ekibuuzo kino nze ngenda okusooka okukiddamu kubanga omwana oyo Geizi si mwangu nnyo nga mulowooza, ayagala nnyo ebyonoonese. Kaakati Geizi twagala okukubuuza bagamba nti ceasefire mugenda kulya, tugenda kulya, obadde oyagala tukola ki? Ekizibu kyaffe era mbadde mpisa ebigambo basenkubuge bano basenkubuge. Ekizibu kyaffe kyetwafuna ne fields endala kuba tulina fields nyingi, abantu babeerawo mu kikuubo ne bakola omukolo gwabwe. Ebyo byeyogedde tosobola kugenda kubabuuza nti mukozi omukolo guno mugenda kulyayo, mulina ke mwaliddeyo, naye era ffe olwo twegatta mayindi zammwe ziga nti tukola ekintu kino, baatuwadde, baatukuze, baatukoze bitya, naye tewaliwo tabbu eno industry yaffe. Ate twagala ebeere the best, ate tutandika butandisa okulya. We are just starting okulya mu field eno, tugenda kulya in the next 10 years. Era kakati abalowooza nti theatre egenda kuva mu next 10 years, tugenda kuba bagagga nnyo in the next 10 years. Nendoza that Mrs. Fire. Adi John, obugagga buva mu great ideas. This is a great idea. Nekitugenda okuzannyako tukiiseeko oluwunguko kubanga tetwagala kuyiwa byonna bye tuteeseteese eri omulabi ng'ate tunaba kusoosootola. Naye idea eno bwe tukigamba abantu, buli bwe tukigamba ayagala kujja on board. Kakuba ekyokulabirako sijja kuza kuyogerako. Omukulu Ken Kalisa yabadde agamba nedda eno yange bw'omu nzekka. Bwe twagenze ewa Aga, he said the same thing. Ham yabadde naye agala abeere yekka. We are just calling upon Ugandans abakooye okugenda nga beefuma mu kkubo. Manyi muze wano nga mwefuma n'ababoda, ababoda babavuma, namwe mubavuma, mwetomera. Tempa ziri waggulu nnyo. It's a beautiful idea. Buli gw'okigamba ayagala kujja on board. Tukyayita abasponsors abalala bangi ne twagala muntu mutu owuninga. Kakuba ekyokulabirako omuzannyo guyitibwa ndiwulira, gavumenti yaguteekamu ssente naye nga gwali gwa society. Naye ne tugana gavumenti otuwa ebyokuwandiika, tugamba tuleke tumale okuwandiika ojja olabe kye tuwandiika. Therefore amagezi tugalina, okutetenkanya tulina, era tukakasa tewatabaawo tutadde mu nkwawa tugenda kufuna abasponsors bangi nnyo locally and internationally. Tusula tutunula otumanya okutambula netubawundugamba tugenze luddawa ne twegalira ne tuteesa ne twogera. Olwo yagenda ku space ya theatre tuli wano already, ekyo tukugambye. Olwo yagambye ne press conference nedda mujje kino kyange. Netugamba nedda twagala kino kya entire Uganda, tetwagala bakisibe ku muntu omu nti kya muntu ono. We are calling upon more sponsors and the ceasefire will become ceasefire and everybody will be ceasefire. Thank you so much. I think my young brother Cage has asked a very pertinent question. Accountability, our accountability. Tubadewo ebanga lino lyonna tukoze ebinene naye. Yeah, that's a very important question. Tukoze ki okusika ki abalala. One thing you have to know is understand the history, the nature of how theatre has evolved in Uganda. And theatre is always evolved by the consumer mostly. Consumer yasala waliwo ekiseera bwe twalinanga theatre abantu ba downtown abalina sente n'akakomawo, and the kind of theatre you do was that kind of theatre which was, theatre to say, we're big. And I'm sure my brothers will tell you that if you did a play those days, nga akakazi k'omukyalo kabonyebonye kali bubi,
you'd be alone sometimes. So that was there. Then we had the corporate theatre, which I would say for the comedy, that comedy revolution. And now that comedy revolution has kind of held sway, whereby attention span. People don't want to come and sit in the theatre and watch one long narrative, Yaja, Narwana, Nakolachi, Nagagawala. So we've had younger people now being drawn more towards this quick kind of quick-paced comedy. And they're watching comedy. So even you find that most of the young people that would be in this traditional art form, which takes a lot of patience. It's capital intensive. You must put a lot of money because this is a play that has like 60 people in it, and 60 people rehearsing for 4 months to be able to pull it off. I would like to ask you, would you have that kind of patience? Young people today, which young person do you know has the patience to come every day and rehearse for 6 hours daily, apart from Sunday? Not many people. And that's why for 4 months. And that's why I teach at the university, I teach these young people, so I know. And I want to say, there's that thing of materialism, very talented young people we are losing in 2 years, 2, 3, 4 years. Very young people who create a very big wave if they stay the distance. Never singer, I have Runumu, Ebiri. I don't know one of Yakaja, China Gold, and transport. What are sente? I want to teach people. I want the next group of writers, people who think with my kind of madness. People came once, they need to be able to say. Let me say that go mani a mari jengueno. I want to release it. And so this kind of incident, this kind of thing comes in to help us release this tension that we have. Theatre needs benefactors. It's not easy because if I can move my pocket and give transport to 60 people. I know there are people out there who are listening and they're saying, what is he saying? But that's a fact. Right now we have someone. Are you willing to? Is there someone who is willing? And that's why we're calling out these Coca-Colas, who's Uganda water that Kato hasn't mentioned. Say, please, put money into this thing. We need this kind of support to be able to take these young people because someone needs to put them in. It's a different mentality from ours. Tetwali ila ya kutambula tewali boda wino kutambula okumakira ogendewa naye kati omwana w'ennaku zino omugamba nti kaleerwe for me when you tell me kaleerwe zikanzije nga ntandika okulubata naye kati omwana wano mugambe nti ava kaleerwe tomuwadde 5,000 okujja wano naye nga batewali sina transport. So we have young people who are suffering from the senior transport syndrome. And that's the biggest problem. And I wish maybe if we do this project, which is going to involve so many people, which others are going to put money into, so that we can enable young people, these young people you are so worried about, and rightly so, to come and join us and take this stuff that is boiling in our heads, because otherwise it's going to rot in there. I don't know whether that makes sense. Thank you. Koki olina ekibuuzo? Balamusizza bajjawo ne basewo amannya gange nze Koki. Ekibuuzo ekyange kiri nti wayogedde ku kyashitanga gyegenda okuba okozesebwa naddala nga ku social media ebiseera ebisinga kati abantu batambulira nnyo ku Twitter kuki hashtag ekyeyo gye tugenda okukozesa then n'ekirala tugenda omuzannyo gugenda tandika ssaawa mmeka zennyini. Hashtag jidde ekyesawa bano Serena batandika ssaawa mmeka bati saagala twefuule kufe tujja kuba n'essaawa eziri different. Essaawa ze batandika ku Serena ze tujja okutandika kubanga era temwagala mwefuule mbuti muzimanyi bulungi nnyo. Serena batandika ssaawa emu
mu kitundu nga saawa emu ng'enkebete etandise ate no bagala ne bansisa bagala batandike saawa emu bw'omala saawa nnya nga bagamba oba bbiri 2 hours ate omusana tetugenda kukola mizanyo miwanvu gya saawa nnya naye nga tukujja kuba nga tumukola 2 hours zijja kubamala tezimala 2 hours 2 hours this is a play tukuteeke kyebayita psychological treatment obwongo tumukyuonyiike okaabe agala okulwana ova mu muzanyo ng'amaaso gonna gazimbe tikiki yabadde akaaba waliwo akaana ge basse mu muzanyo akaaba so tumufune psychological treatment eyo ekintu kyona kitambula seba ndowooza tuzizeemu ekibuuzo kyo ekya hashtag ziri bbiri tulina ya ceasefire ne katemba kuserena ceasefire ne katemba kuserena. There are 2 hashtags. Any other question? You had a question? Was it answered? Ekibuuzo mbadde njagala mukama wange Philip kuddamu kutangaaza bwewabadde ogamba wagambye nti no mufubye nnyo okulaba nti no mukwataganira wamu okulaba nti no mulivampinga theatre eddemu wakati nga bapromota bagenda okukola federation n'abayimbi obudde buno balwana kola federation mmwe muli mu kuzannya muzannyo naye ng'abaana bangi nnyo abali mu theatre bakaaba njala balemereddwa okuzannya I personally nali muzannyi nakyasoma ebizibu bya theatre byannemesa mulowooza nti no kyo kigenda okuja ebizibu bya theatre muzannya bizannyo katutandike ne mwami Philip. Let me tell you one thing about art. Ekintu ekimu ekiri ku art is that if you come into art with a material interest, chances are that you're going to get hurt. You'll be paying your heart, and this one is not in Africa, it's not in Uganda, it's not in Europe, it's not in America, it's everywhere. Even when you go to New York, there are theater actors who theater is beyond passion. Theater is internal expression. You must have something to say. Many of us have stayed, but most people do 2 years like you did. You're a young man, I can see. So you had such a long career ahead of you. But you need to cultivate within you the need to have something to say. And I think that's what we're trying to do here. We were part of the revolution that brought comedy. And comedy is a very intelligent craft. But it became misunderstood. Where people who do not want to read, people who do not want to discover new things, people who do not want to keep building themselves, took over the craft. And yet it needed to be fresh. So we were part of that revolution. And we are saying, let us also again be part of the revolution, to take people back to history, to tell young people that actually there is something for you to gain in saying something relevant. Olaba bwe nyimirira wano consistently waliwo omulalu gwe njogerako buli ssaawa baali bamuyita city clock. You remember that guy? City clock yatambulanga nayetola nakawa n'agenda kugolobi n'agenda every time. When you meet that guy in one day, the first time you know sawa satu. If you meet him in one day again, sawa beda sam ngatolina ki sawa. He was consistent, that mad guy. He was insane. He was consistent in his work, and he did it repeatedly without giving up. Until one time, I think it was a New Vision that featured him, a center spread. Oliya mugomera naye omusajja ono akiki obudde bwati atakivaako ng'amalala talina muntu gweyayagaddeko naye akola kintu kye consistently. Now imagine that kind of art, that kind of consistency. You begin to matter. And that's what we are saying. Quitting now, we're not saying that we have come with a solution on the table for you. We are saying we have come with action. If you want to get it, you get it. If you don't want to get it, and that's it, because it's a very personal
experience. It's subjective. I can't force you to think like I do. But you can actually do it. You can actually say something and people show interest. And I think that's what Uganda is asking for. Uganda is saying, okay, mwagana nyomu comedy, netuza abajanuo, abacholi, abagisu, you know, abaganda batamna babati. Omukazi mama mzise. We've done that kind of art. Is that what you want to take your child? Nogama tutulewa ansi. Njagala mtawani wangu tango kuuza ngomu mkuu. Going to a theater. That theater used to be there. And we're saying, let's go back to that point. Where did we miss it? And it must have been like 10 years ago, I think. 20 years? 2000 when this started. And we're saying, let's go back there and do something of it. I think 2010. I'm surprised. Tate mufo ky'okutuwaana ate otugamba nti otuvoola. Which school did you go to? Sente zonna abantu abatambulanga okugenda eggulu babawa sente ne bakola ebibiina with a lot of money. Ebibiina tebiriiwo bakola birala. Mufo ky'okugamba nti bali mu muzannyo ate fe abali organized. These are how many groups? Tuyagala bali organized oyagala tukola ekibiina kirala. I'm surprised. Mfecho gamba baartist bomwe wamwe muri wamu mutandise okukola mugenda mu maaso ate nga tuberenga tukola association ezindala eggulu bagenda ne bakola National Cultural Forum simanyi ne bakola biki ne bawa 19 billion. I've got a booklet nene bweti how the good money was shared. Kati bali muserena baddamu again afresh ate botujuliza boyagala tuberenga bo. I'm shocked. We are not like them. We did go to Guru but we are ahead of them. Ffe tukola bo bakyaddayo gye baatandikira I ask again, which school did you go to? Ceasefire. Ceasefire. Pozi waliwo ekintu ekyo omukulu oyo akabuuza ako kagadde nnyo. This is a very nice question. The problem y'Abannayuganda tewaliwo moment n'emu gye bateesa oba ne bakuwa amaanyi ng'ogenda mu maaso. Tebakuwa amaanyi, ekyo tukimanyi. Ogamba ogamba abazannyi bagenda ne babulira enjala ne bakola batya. Theatre eno gye tulimu kubanga waliwo n'abazannyi baffe njagala kino mukiwulire. Theatre okukibeeramu ebbanga erina okufuuka emmere y'omwoyo gwo. So mu theatre abantu basatu tebateekeddwa kuba mu theatre. Asooka ow'omululu olina omululu mungi nnyo funawo okuteeka funawo okuwummuza sobola okuwummuza kuba makanikakanika osobola okuwummuza kasisi w'empuuta osobola okufunawo okuwummuza sobola okuwummuza mu fields endala osobola okugendako mu kikuubo baaba omululu gye bali eyo abasinga gye bali eyo akola miliyoni 5 n'ali akatogo kasingira 10 n'eyekupiika engawulo. Ffe tolina okugijjamu ng'onuuta mulina ekyokubiri. Ffe tolina okugijjamu ng'oli mugezi. Eno field gw'ozanya n'ekintu okwefuula ky'otoli omanyi ekitegeeza n'oweefuula ky'otoli n'oliivinga ky'otoli n'okaaba minyana gikuyitamu n'okola otya. Do you think it's si kya buli omu? Era problemu ya Uganda weri nti buli omu ayagala kufuuka actor. Kyekireza problemu mu Uganda by the way. Buli omu ayagala kufuuka sereebu. Ate batutamye omusulo we balina bonna baagala kufuuka ba actor. Wasangasanga ku social media n'akasimu kaawo bazannya mu kaawo kati naye biweddewo naye bijja kuggwawo. Tuddeyo ku original people Katonda be inspiringa be yawa amaanyi. Guno omulimu gwaffe Katonda yagukola akuwa amaanyi ag'enjawulo. Weebuuze Katonda bw'ama
yali atunda amanda wali afuuka ata international star. Kiki kubanga Katonda yamuyiwako amafuta. Sebo pastor senkulu kama kujja kunsabira ogenda kunsabirako bwe tumala kagundi kano tereze kintu kya Sebo. Anyways, we are coming to the end of this lemon. I don't think we have any questions. Okay. Dani otorotoba. Abakulu bana bamawulire basabyeyo one-on-one after here. After we close, I would like we have a group photo. As we are finalizing, then the directors tudeko wali wabweru bababuuze ebibuuzo badduke because timeline ya mawulire gwako. If you could allow abalala kasozalwa tufuneka group photo tujyewo kino tufuneka group photo akafena first for the directors but agents then tusobola okujja after tubegatteko the other cast wano wenyini kasozi nyambako tutereze njagala ekifaananyi